Hello, welcome student. And in the previous lectures, we have started discussions of the applications of the theorems, which will be discussed in this topic, that is rotational dynamics, rotational motions also. The two theorem, that is a parallel perpendicular axis theorem, is I of z, the moment of inertia of the object around that axis which are perpendicular to the plane of that object is equal to the moment of inertia of the object which are sum of the moment of inertia of the object which are in the two axes which are in the plane of that object. This is the perpendicular axis theorem. And another one is a parallel axis theorem, is the moment of inertia of the object around the any axis of rotation, about the any axis of rotation, is equal to the moment sum of the moment of inertia of the object around the axis which are passing through the center of that object or center of mass of that object, and product of entire mass of the object into the square of distance between two parallel axes. This is all about the two theorems which will be discussed in these topics, and we start to applying these two theorems to finding the moment of inertia of the different object which having the different axis of rotations. Then in the previous lectures we discussed the bar and rings. A bar and ring, finding the moment of inertia of the bars and rings having the different axis of rotations. In these lectures we have discussed the moment of inertia of the disk about the passing through the different around or about the axis which is passing through the different points of that rings, point of that disk. Let's take the heading, that is a moment of inertia of disk. The first is moment of inertia of the bar, second one is the moment of inertia of the ring, and in the third application, that is moment of inertia of the disk. In the lectures, when we are start to discussions of the moment of inertia and find the moment of inertia of the uniform disk about that axis, which axis will be passing through the center of that disk, then the first center of disk, this will be explain the axis of rotation which will be passing through the center of the disk, that is I of c is equal to half of m into r square. Then m is the entire mass or whole mass of the disk, and r is the distance or it is the radius of that disk. And second applications in the form of the moment of inertia of the disk is if the axis which are passing through along the diameters, that is diameters, express the moment of inertia of the uniform disk about that axis which are passing through the diameters. It means the moment of inertia along the diameter is I of d. Then let's draw one of the diagram here. Consider this is our uniform disk. Okay, this is our uniform disk. They have two diameters, the diameter 1 and another one is diameter second diameters. The one diameter that is having the axis along that axis, that is x and x dash, and another one is that is diameter that is y and y dash. And these two diameters or these two axes of rotations in the plane of that disk, and one remaining axis of rotation is perpendicular to these two axes of rotations, and they are also perpendicular to the plane of that object. And one thing is, please remind of that the two axes which are along the diameters are perpendicular to each other. म्हणजे सांगायचं म्हणजे काय, हे एक्स वाय जे काय आहे किंवा एक्स एक्स डॅश किंवा वाय वाय डॅश या दोन्हीला परपेंडिक्युलर असतात. झेड झेड डॅश आणि एक्स एक्स डॅश या दोन्हीला परपेंडिक्युलर वाय वाय डॅश असणार आहे. आणि त्याचबरोबर हा जो काय टोटल डिस्क आहे, कन्सिडर दिस इज अवर सर्कल, ओके, अँड दिस इज अ टू ॲक्सिस अलॉंग द डायमीटर. ठीक आहे, हा डिस्क आहे अँड वन रिमेनिंग इज परपेंडिक्युलर ऑफ दॅट, म्हणजे अजून एक जे आहे हे अशा पद्धतीने परपेंडिक्युलर असणार आहे.
म्हणजे झेड ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर दॅट and remaining two axes are perpendicular to each other and they are present in the plane and along the diameters. Then the moment of inertia of the axis of the uniform disk about the axis of rotation having the x and x dash is I of x about x dash. Then the moment of inertia of the uniform disk about the axis of rotation, that is x, y and y dash, is that is I of y. Then the two axes of rotation, x dash and y dash, are perpendicular to each other and in the plane and in the planes. And third remaining axis, that is z dash, third axis I of z, is about the axis of rotation, that is z and z dash, and perpendicular to plane of the disk, perpendicular to plane of the disk. हे perpendicular to plane of the disk आहे. आणि जो काय axis आहे, axis of rotation is z dash, and this moment of inertia of that axis, that is z and z dash, I of z. Then these प्रत्येक कन्सिडर दिस इज अ सर्कल आहे. सर्कल असेल तर प्रत्येक पॉइंट मधून एखाद्या कुठलाही लाईन जर सेंटर मधून जात असेल, दिस कन्सिडर दिस इज अ सर्कल, नॉट अ सर्कल बट दिस इज अ सेंटर, आणि कुठलाही लाईन जर जॉईन केला म्हणजे ज्या सेंटर मधून जात आहे आणि दोन सर्कम्फरन्सला जोडल्या गेलं, तर प्रत्येक हा डायमीटर असतो आणि डायमीटर इज मस्ट बी सिमेट्रिक असणार आहे. सिमेट्रिक जर डायमीटर असेल तर प्रत्येक मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा कसा असणार आहे, इक्वल असणार आहे. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द आय ऑफ एक्स, डायमीटर दोन्हीचं सेम आहे. Then I of y is must be equal to the I of d, that is moment of inertia of the disk about the axis which are passing along the diameters. Okay, now आपल्याला या गोष्टी माहित आहेत, x आणि y ह्या दोन्ही परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत आणि ते दोन्ही एका प्लेन मध्ये आहेत. त्याचबरोबर जो थर्ड प्लेन आहे, थर्ड ऍक्सिस आहे, तो प्लेनलाच परपेंडिक्युलर आहे, म्हणजे इनडायरेक्टली त्या दोन्ही ऍक्सिसला कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. या ठिकाणी हा थेरम आपण अप्लाय करू शकतो. applying theorem of perpendicular axis, applying theorem of perpendicular axis, applying the theorem of perpendicular axis, that is I of z is equal to I of x plus I of y. I of x is equal to I of y आहे आणि ह्या दोन्हीचे इज इक्वल टू कसं असणार, I of d आहे. म्हणजे या दोन्हीच्या जागी आपण काय ठेवू शकतो, I of d ठेवू शकतो. देन I of z is equal to I moment of inertia of the disk असणार आहे, हा जो along the z आहे. then I is equal to 2 into d, 2 into I of d, moment of inertia of the disk along the diameters. and what is the I, हा काय असणार, सेंटर मधून पास होत आहे, z ऍक्सिस सेंटर मधून पास होत आहे आणि परपेंडिक्युलर आहे, आणि ह्या जे काय असणार, दॅट इज हाफ ऑफ m r square is equal to 2 into I of d. We want to find the moment of inertia along the diameter. कशासोबत फाइंड आउट करायचं आहे, along the diameter, आणि id फाइंड आउट करायचा. तर या ठिकाणी हा जो 2 आहे मल्टिप्लाय विथ द I of d आहे आणि इकडे जर आणला तर डिवाइड होईल, म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क along about the axis which are passing through the diameter of that object, that is 1/4 into m r square, and this is the moment of inertia of the uniform disk. And second one applications, third applications of the same, the moment of inertia of the disk find out करायचं असेल तर if the axis, the object or the ring, the disk which are rotating about that axis which are passing through the tangent of the disk, tangent मधून जात असेल तर काय करावे लागेल, हा डिस्क आहे, एक तर ऍक्सिस सेंटर मधून जात आहे आणि रिमेनिंग अनदर वन ऍक्सिस इज पासिंग थ्रू दी टँजंट पॉइंट, दिस टू ऍक्सिस, आणि सेंटर मधून आहे आणि हा सर्कम्फरन्स वर आहे. सेंटर पासून ते सर्कम्फरन्सचा जो काही डिस्टन्स असणार, तो मस्ट बी रेडियस असणार, दॅट इज r, and the moment of inertia along this of that object
around the axis which are passing through the center, that is I of C, and this is along the tangent, that is I of T. दोन कुठले कुठले ऍक्सिस आहेत त्या गोष्टी थोड्यासा बाजूला ठेवूया. देन डायरेक्ट आपण कुठलं थेरम अप्लाय करू शकतो? वी कॅन अप्लाय द पॅरलल ऍक्सिस थेरम, that is I of T is equal to I of C plus, that is m whole mass of the disk and h square. Okay, then I of T is equal to, what is the I of C, which are same याच ठिकाणी लिहिलेलं होतं, that is half of mr square, mr square plus the h is the difference between two parallel axes. दोन parallel axes मधला डिफरन्स म्हणजे हा रेडियस आहे, r आहे. या ठिकाणी काय करू शकतो आपण? r सबस्टिट्यूट करू शकतो, that is mr square. half plus 1 is 1/2, it is 3/2 mr square. हा झाला अशा पद्धतीचा पार्ट. देन हाच जो काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे, जर हाच जो ऍक्सिस आहे अलॉंग द टँजंट आहे, बट दे आर पॅरलल टू डायमीटर असेल, म्हणजे हा आपला डिस्क आहे आणि हा आपला डायमीटर ऍक्सिस आहे, आणि अनदर इज ऑल्सो टँजंट टू दॅट, अँड दिस मस्ट बी हॅव, दॅट इज आर, हा बी आरच असणार आहे. ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण पॅरलल ऍक्सिस थेरम यूज करायचा, बट आय ऑफ सी ह्या सेंटर मधून नाही, अलॉंग द डायमीटर आहे. आय ऑफ डी सॉरी I of T is equal to I of D plus mr square. Can you understand? डायजेस्ट होते की काय मी सांगायचं? डायमीटरचे अलॉंग आहे आणि हा आहे सेंटरचे अलॉंग, दोन डिफरन्स आहेत. आय ऑफ डी म्हणजे आपण फाइंड आउट केलं तर mr स्क्वेअर अपॉन m of r स्क्वेअर अपॉन 4 प्लस mr स्क्वेअर. ओके, हा डायमीटरचा फाइंड आउट केलेला होता आपण, म्हणजे आणि याला जर डिवाइड बाय 4 अँड मल्टिप्लाइड बाय 4 केला असेल तर दोन्हीचं जे काय डिनॉमिनेटर आहे सेम होईल, दॅट इज mr स्क्वेअर प्लस 4mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4, दॅट इज इक्वल टू 5mr स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4. This is all applications of the moment of inertia, theorem of moment of inertia. One is a parallel axis theorem and another one is a perpendicular axis theorem. या ठिकाणी दोन थेरम आपण लिहिलेला आहे. आता आपलं सगळं काम संपलेलं डिस्क बद्दल. आता आपण अनदर एक ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे, दॅट इज सिलेंडर. एखादा सिलेंडर घेतला आणि सिलेंडर मधून सेंटर मधून पास केला आणि त्याचबरोबर सिलेंडर हॉरिझॉन्टल केला, तर त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कुठले थेरम आपण फाइंड आउट करू शकतो त्या गोष्टी बघायच्या आहेत. आपण डायरेक्ट लिहूया, आणि रिमेनिंग वन होमवर्क आय विल बी गिव्ह यू, दॅट इज यू विल बी फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पियर. Cylinder. Okay, consider this is our cylinder and having the center C, and the axis they are rotating about that axis of rotation which are passing through the center, that is Z of Z dash, and this will be R. The moment of inertia of the finding, that is directly आपण जर moment of inertia बघायचं म्हटलं, that is same mr square divided by to moment of inertia of the disk. याच सिलेंडरला जर हॉरिझॉन्टल केलं आणि ऍक्सिस मस्ट बी वर्टिकल, this is our cylinders, then the axis of rotation which are passing through the center of that cylinder, म्हणजे आपले सिलेंडर आडवा केला आणि अशा पद्धतीने रोटेट करू लागला, तर त्याचं जी काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार आहे, दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट r स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 प्लस लेंथ, हा लेंथ असणार आहे l/2 आणि हा असणार आहे l/2, देन l स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 12. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द cylinder. This is the first and this will be second applications of using this theorem. Here we are stop, and you must be find the moment of inertia of the sphere which having to taking the different axis of rotations. Okay, thank you.